Lesson number 4, Oceans and Fishing, Part 1. What are oceans? Large bodies of water are called oceans. And fishing means under the water, so many creatures are there. In that, fishes are there. One who catches fishes, that is called fishing. It will be interesting to learn that lies under the water. What are under the water? So many things, so many huge creatures are there. The surface of the water does not tell us about what lies under it. మనకి పైన చూస్తే ఏమీ లేనట్టు ఉంటాయి, కానీ అందులో చాలా రకాలైనటువంటి మనం చూస్తున్నాం. You may have had the opportunity to notice or feel what the bed of the river or stream or pond is like. అసలు ఈ పాండ్ కానీ స్ట్రీమ్ కానీ ఏ విధంగా ఉంటుందనేది అండర్గా మనకు తెలియదు అన్నమాట. Ocean relief. The floor of the ocean is just like a surface of the earth. ఆ నీళ్ళు అడుగు భాగం ఓషన్లో కూడా సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద అర్త్ ఎలా ఉంటుందంటే మన భూమి ఎలా ఉన్నదో అక్కడే కింద కూడా అలాగే ఉంటుంది అన్నమాట. ద బాటమ్ ఆఫ్ ద సీ ఈజ్ నాట్ ఎ ఫ్లాట్ సర్ఫేస్. ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ హిల్స్, మౌంటైన్స్, ప్లాట్యూస్, ప్లెయిన్స్, ట్రెంచెస్ ఎక్సెట్రా. కానీ మనకులాగే మన సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద అర్త్ ఎలా ఉంటుందో అలాగే అండర్ ద వాటర్ కూడా ఇట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ద వాటర్. మౌంటైన్స్ ఆర్ దేర్, హిల్స్ ఆర్ దేర్, తర్వాత ప్లాట్యూస్ ఆర్ దేర్, లేకపోతే ప్లెయిన్స్ ఆర్ దేర్, ట్రెంచెస్ ఆర్ దేర్. Many trenches on the ocean floor are so deep that even if the Mount Everest is placed in them. ఈ విధంగా చూసినట్లయితే మనం మౌంట్ ఎవరెస్ట్ లాగే అక్కడ కూడా చాలా పెద్ద మౌంటైన్స్ ఉన్నాయి. ఇట్ విల్ డ్రాన్ కంప్లీట్లీ అని మునిగిపోయి వాటర్లో మునిగిపోయి అంటే ఎంత డీప్గా ఉంటాయో చూడండి ఓషన్స్ ఏమా. A major part of ocean floors is about 3 to 6 kilometers below the sea level. Sea level కన్నా కిందకి 3 to 6 feet లోనకు ఉంటాయంట. Figure 4.1 is a sketch of the kind of landforms that can be found under the surface of an ocean. And in figure 4.2 are the relief features of what lies below the surface of the oceans around our country. Our countryలో ఉన్నటువంటి డీప్ ఓషన్స్ లోపల ఉన్నటువంటివి ఏ విధంగా ఉన్నాయి అనేది మనకి ఇక్కడ 4.2లో 4.1లో మనం చూస్తున్నాము. ఇన్ ద ఫిగర్ 4.2 do notice the landform mass of India and then go over to the floor of Bay of Bengal, the Arabian Sea and the Indian Ocean. Try to point out what may look like hills, plains, trenches on the ocean floor. అసలు ఇవి చూసినట్లయితే మనం ఈ ఫిగర్ చూసినట్లయితే చూడండి అమ్మా, ఇక్కడ ఫిగర్ ఉంది ఒకటి, దాంట్లో డీప్ ఓషన్లో ఏమున్నాయి చూడండి. ఇక్కడ ఆస్ట్రేలియా ఉంది, ఇక్కడ ఆఫ్రికా, ఇవన్నీ ఇండియా ఉంది. వీటి కింద ఎన్ని హిల్స్ కానీ, మౌంటైన్స్ కానీ, ట్రెంచెస్ కానీ, ప్లాట్యూస్ కానీ, ప్లేన్స్ కానీ ఉన్నాయో మనకు తెలియదు అన్నమాట. అలాగే ద వాటర్ ఆఫ్ ద ఓషన్స్ ఆర్ నెవర్ స్టిల్. ఓషన్స్లో ఉన్నటువంటి వాటర్ ఎప్పుడు కూడా స్టిల్గా ఉన్నదట. దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ మూమెంట్స్ ఇన్ దమ్. ఓషన్స్లో కూడా చాలా రకరకాలైనటువంటి మూమెంట్స్ అనేవి ఈ ఓషన్స్లో జరుగుతున్నాయి. ఓషన్ వాటర్ హ్యావ్ 3 kinds ఆఫ్ మూమెంట్స్. ఈ విధంగా ఓషన్స్ని ఆ మూమెంట్స్ని 3 రకాలుగా మనం చూడొచ్చు. వేవ్స్ ద్వారా అసలు వాటర్ ఏ విధంగా కదులుతున్నది అన్నది మనం చూడొచ్చు. వెన్ ద వాటర్ ఆన్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద ఓషన్ రైజెస్ అండ్ ఫాల్స్, దే ఆర్ కాల్డ్ వేవ్స్. ఎప్పుడైతే మనం సీషోర్లకు వెళ్తా ఉంటాం, ఆ వాటర్ వేవ్స్ చాలా ఒడ్డుకు వస్తూ ఉంటాయి, వాటిని వేవ్స్ అని అంటారు, అంటే అలలు. దే ఆర్ ఫార్మ్డ్ వెన్ జెంటల్ winds scrap across the ocean surface.
the faster the wind, the bigger will be the waves. అసలు వాటర్లో అంటే గాలి అంటే విండ్ అన్నది ఫ్లో అవుతూ ఉంటే దాని ద్వారా ఈ వేవ్స్ అన్నది ఎక్కువ రావడం అనేది జరుగుతుందంట. తర్వాత నెక్స్ట్ది కర్వెంట్స్ అంటే ఇలా ఉంటుంది కదా, వాటర్ అన్నది మనం ఫ్లోగా వేయం కదా ఓషన్లోది, ఇలా వెళ్తూ ఉంటుంది దాన్ని. ఇన్ ద ఓషన్స్ వాటర్ ఈజ్ ఫౌండ్ టు మూవ్ ఫ్రమ్ వన్ పార్ట్ టు అనదర్ పార్ట్ ఇన్ బిగ్ స్ట్రీమ్స్. ఈ ఓషన్ కూడా బిగ్ స్ట్రీమ్స్ ద్వారా వాటరు ఫ్లో అవుతూ ఉంటాయంట. These streams which flow constantly in the definite directions on the surface of the ocean are called ocean current. దీన్ని మనం ఏమంటామంటే ఓషన్ కరెంట్ అని మనం అనడం జరుగుతుంది అనమాట. ఏంటనమాట, ద డైరెక్షన్ ఆన్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద ఓషన్స్ ఆర్ కాల్డ్ ఓషన్ కరెంట్స్. ఏమంటారమ్మా, ఓషన్ కరెంట్స్. ఇవి మనకి 3 parts లాగా ఏంటి మూమెంట్స్, 3 parts ఆఫ్ మూమెంట్స్. ఇవి మనకి 3 parts లాగా. ఫస్ట్ ఏంటి మనకి వేవ్స్లో మనకి నెక్స్ట్ది కరెంట్స్, థర్డ్ది మనకి టైడ్స్. ఈ విధంగా మనకి 3 parts మూమెంట్స్ జరుగుతున్నాయంట. తర్వాత ద వార్మ్ కరెంట్స్ అండ్ ద కోల్డ్ కరెంట్స్. దీంట్లో 2 types ఉన్నాయంట. ఈ కరెంట్స్లో 2 types, వార్మ్ కరెంట్స్, ఓషన్, తర్వాత వార్మ్ కరెంట్స్, తర్వాత కోల్డ్ కరెంట్. ఈ విధంగా 2 types ఉన్నాయన్నమాట. తర్వాత దీస్ ఆర్ మెయిన్లీ కాజ్డ్ బై ద ప్రివైలింగ్ విండ్స్, డిఫరెన్సెస్ ఇన్ టెంపరేచర్ అండ్ salinity ఆఫ్ ద ఓషన్ వాటర్. దీంట్లో ఈ విధంగా వచ్చినటువంటి వార్మ్ కరెంట్స్, కోల్డ్ కరెంట్స్ అని ఈ 2 different kinds ఏ విధంగా వస్తాయంటే, ఇది ఎందుకు వస్తాయి, ప్రివైలింగ్ ఆఫ్ విండ్స్, డిఫరెన్సెస్ ఇన్ టెంపరేచర్ అండ్ salinity ఆఫ్ ద ఓషన్ వాటర్. ఈ విధంగా ఈ మూడింటి వలన ఈ వార్మ్ కరెంట్స్ అని కోల్డ్ కరెంట్స్ అని అంటారు. తర్వాత టైడ్స్ మనం చూసినట్లయితే tides are the rhythmic rise and fall in the level of the water in the oceans every day. ఈ వాటర్ అన్నది కిందకి మీదకి కదులుతూనే ఉంటుంది. ఎప్పుడు కాన్స్టెంట్గా మాత్రం ఓషన్స్ ఉండవు. ఎప్పుడైనా మీ శ్రీశైలంకి వెళ్ళినప్పుడు చూడండి, ఎప్పుడు వాటర్ కదులుతూనే ఉంటుంది అనమాట. ఆల్ ప్లేసెస్ ఆన్ ద కోస్ట్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ సమ్ అవర్స్ ఆఫ్ లో టైడ్ అండ్ సమ్ అవర్స్ ఆఫ్ హై టైడ్. దీంట్లో కూడా లో టైడ్స్, హై టైడ్స్, ఈ విధంగా ఈ లో టైడ్స్లో 2 types ఉన్నాయన్నమాట. టైడ్స్ డు నాట్ రైజ్ టు ద సేమ్ హై ఎవ్రీడే. ఈ టైడ్స్లో ఇవి ఒకేసారి ప్రతిరోజు ఒకే విధంగా హైగా లోగా ఉండదన్నమాట. When the tide is high, water comes up to the coast for some distances. Then, as low tide begins, the water moves back from the land. మనకు చూడండి, వేవ్స్ ఇలా వస్తాయి. ఇలా వచ్చిన తర్వాత కొంతసేపటికి మళ్ళీ లాంగ్ వెళ్ళిపోతుంది ఆ వాటర్. మీరు ఎప్పుడైనా శ్రీశైలంకి వెళ్ళినప్పుడు చూడండి. ద టైడ్స్ ఆర్ ఆఫ్ గ్రేట్ హెల్ప్ టు ఫిషింగ్. ఈ టైడ్స్ అన్న దాంట్లో ఎక్కువగా ఫిషింగ్ అన్నది ఎక్కువ జరుగుతుందట. టైడ్స్ అట్ సమ్ ప్లేసెస్ టేక్ అవే ద మడ్ త్రూ brought down by the rivers and prevent silting. ఇది ఈ టైడ్స్ రావడం వలన ఇక్కడ ఉన్నటువంటి లాన్ ఉన్నటువంటి మనకి
మడ్ అంతా కూడా బయటకు వచ్చి రివర్స్లోకి వెళ్ళడం అనేది జరుగుతుంది. దానివలన సిల్ట్ అన్నది ఏర్పడి మంచి సారవంతమైన భూమి లేకపోతే ఎక్కువ పంటలు పండడానికి ఈ ప్లేసెస్ బాగా యూజ్ అవుతున్నాను. దీస్ ఆర్ ద 3 types ఆఫ్ మూమెంట్స్ ఇన్ ద ఓషన్స్. 3 రకాల ఓషన్స్ మనకి 3 రకాల మూమెంట్స్ ఓషన్స్లో జరుగుతున్నాయి. అదేంటి ఫస్ట్ ఏంటి వేవ్స్ ద్వారా కరెంట్లో మళ్ళీ 2 types ఉంది, వామ్ కరెంట్స్, కోల్డ్ కరెంట్స్ అని. తర్వాత టైడ్స్లో కూడా 2 రకాల టైడ్స్ ఉన్నాయి, లో టైడ్స్ అని, హై టైడ్స్ అని. ఈ విధంగా మనం చూద్దాం. నెక్స్ట్ అసైన్మెంట్ ఇస్తాను, రాసుకోండి. వాట్ ఆర్ టైడ్స్? What are tides? Okay. Secondly, what are waves? Thirdly, what are currents? Write down these question and answers and send to my email ID.